আজকের ভিডিওতে আমি শেয়ার করব আমার নিজে বানানো একটি কুলার সম্পর্কে। এই কুলারটি বানাতে কত খরচ হয়েছে, কি জিনিসপত্র লেগেছে, এটা আদৌ ঠান্ডা বাতাস দেয় কিনা, আর এটি কতটা লাভজনক, সবকিছুই জানাবো ধাপে ধাপে। তাই ভিডিওটি একদম শেষ পর্যন্ত দেখবেন। প্রথমে আমি নিয়েছি একটি পিভিসি পাইপ আর একটি গোল পিভিসি শীট, যেটা পাইপের সাথে সুন্দরভাবে ফিট হয়। এই শীটটিকে গ্লু গান দিয়ে পাইপের মাঝখানে দুই দিক থেকে ভালোভাবে লাগিয়ে নিই। এরপর দুটি লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি প্যারালালভাবে কানেক্ট করি। টিভি 4056 বিএমএস থেকে বি প্লাস আর বি মাইনাস তার বের করে ব্যাটারিতে কানেক্ট করি এবং আউটপুট থেকে দুটি তার বের করি। পাইপে টাইপ সি পোর্টের সাইজ অনুযায়ী একটি ছিদ্র করে সেখানে ব্যাটারি ও বিএমএসটি ফিট করি। এরপর দুটি সুইচের জন্য ছিদ্র করি ও সুইচ বসিয়ে নিই। বিএমএস থেকে আসা নেগেটিভ আউটপুট তারটি দুই সুইচে প্যারালালভাবে কানেক্ট করি। এই সুইচের একটি যাবে মিস্ট মেকারে, আরেকটি যাবে মোটরে। এরপর আউটপুটের তিনটি তার ছিদ্র দিয়ে বের করে নেব এবং গোল পিভিসি শেড দিয়ে পুরোটি ঢেকে দিব। এরপর একটি আয়তাকার পিভিসি শেড নিয়ে উপরে গ্লু গান দিয়ে আটকিয়ে দিই। মিস্ট মেকারের সাইজ অনুযায়ী একটি ছিদ্র করে নিই এবং পাশে পানি দেওয়ার জন্য আরেকটি ছিদ্র রাখি ও গ্লু গান দিয়ে মিস্ট মেকারটি বসিয়ে দিই। এবারে একটি পিভিসি পাইপ কেটে আয়তাকার শীটে লাগিয়ে নিই। এবং কয়েকটি ছোট পিভিসি টুকরো কেটে নিয়ে ফ্রেম বানিয়ে নিব, যেখানে মোটরটি বসিয়ে দেব।
মিস্ট মেকারের সার্কিটে একটি টাইপ বি পোর্ট বসিয়ে দিব। যে 3টি আউটপুট তার বের করেছিলাম তার মধ্যে একটি মিস্ট মেকারে ও আরেকটি মোটরে কানেক্ট করি, আর পজিটিভ তার থেকে একটি লাইন নিয়ে মোটরের সাথে সংযুক্ত করি। সব সেটআপ শেষ হলে সুইচ অন করে চেক করি মোটর ঘুরছে কিনা। এবার মিস্ট মেকারে পানি দেই এবং 5 মিনিট অপেক্ষা করি, কারণ স্টোরটি ভিজে নিতে একটু সময় লাগে। একবার ভিজে গেলে এরপর থেকে শুধু পানি দিলেই চলবে। সুইচ অন করার পর দেখি মিস্ট মেকার থেকে ছোট ছোট মাইক্রো ড্রপলেট বের হতে শুরু করছে এবং ফ্যান চালু করলে হালকা বাতাস পাওয়া যাচ্ছে। যখন চেক করলাম বাতাস ঠান্ডা কিনা, তখন দেখলাম হালকা ঠান্ডা, কিন্তু খুব বেশি নয়। যদি ফ্রিজের ঠান্ডা পানি ব্যবহার করা হয় তাহলে কিছুটা ঠান্ডা অনুভব হয়। নর্মাল পানিতে মোটরের ফ্যানের মতোই বাতাস আসে। চলুন এবার দেখি খরচের হিসাব। মোটর 150 টাকা, মিস্ট মেকার 100 টাকা, পিভিসি, সুইচ, তার, গ্লু স্টিক ইত্যাদি প্রায় 100 টাকা ধরলাম, ব্যাটারি 140 টাকা, বিএমএস 30 টাকা, মোট খরচ 520 টাকা। আমার ব্যক্তিগত মতামত 520 টাকা খরচ করে এই ধরনের কুলার বানানো খুব একটা কার্যকর নয়। মিস্ট মেকার আসলে সৌন্দর্য বাড়ায়, তবে খুব একটা ঠান্ডা দেয় না। অনেকেই বলবে দারুণ ঠান্ডা দেয়, তবে তারা আসলে সত্যটা বলছে না, তারা শুধু সেল করার জন্য কথাগুলো বলছে। তবে যদি আপনার বাসায় সব উপকরণ আগে থেকেই থাকে তাহলে বানাতে পারেন, শুধু শেখা বা মজার জন্য। তবে 10টি মিস্ট মেকার ইউজ করলেও আপনার রুমকে আপনি ঠান্ডা করতে পারবেন না। যদি ভিডিওটা আপনাদের কাছে ইনফরমেটিভ লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক দিন, সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা চাপুন যেন নতুন ভিডিও মিস না করেন। ধন্যবাদ, দেখা হবে পরের ভিডিওতে।